Respected distinguished guest, Dr. Sundara Kannan, the Dean of the MS University, and Reverend Father Silvaraj, who is the Secretary of the College, and dear Principal Ma'am, all the heads of the department, professors, and respected parents, and all the students. Really, I am privileged to be here with you, to have participated at this second convocation ceremony of our college. It is really significant because we have achieved the degrees. You have achieved something great which you have been longing for. It's a successful completion. It is the culmination of your hard work and all of your professors and the institution. So you have been longing for this day for the past 3 years, as the day you entered into the campus or the college. You have been dreamt this day to be true, and it has happened this day. And your hard work and dedication, it matters a lot, because you have been working sincerely to achieve not only merely the grade or mark, you have been inculcating, because of the institution is run by the Archdiocese of Palangotai. You have been inculcating several moral values and disciplinary actions, so many things. So really I appreciate all the graduates that you have been successfully completing and achieving the graduation. But as you have, I think in the earlier address, it has been said, it is not the end. It's a beginning. It's a process. Your education or learning is a lifelong process. Generally, we look education as a matter of enlightenment. It's a matter of empowerment, and it is of course, for the employment. So you have been enlightened here, because the institution run by Archdiocese of Palangotai aims at not merely for employment, not something that you should have something at hand, but it aims at empowerment and the enlightenment. You get enlightened yourself for the past 3 years by having so many classes, seminars, courses. You have been enlightened to have a self-confidence, to have adequate life skills to face the challenge of this world, not as mere children, but as young guys, boys and girls, youth. You have to, as you go for higher studies, possibly, or for any other employment, if there is any need, you have to face a lot of challenges of this community, world, or the society. So you have been enlightened here, and you have been acquiring more knowledge, a constant step. It's a lifelong process to acquire knowledge, to enlighten yourself further all throughout your life. And it gives you empowerment. As you get enlightened yourself and trying to enlighten the society as a lifelong process of learning, you get empowerment. To put it in the Swami Vivekananda, in the words of Swami Vivekananda, we want the education by which character is formed, strength of mind is increased,
The intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. Self-reliance. So education is a base in the mind of Swami Vivekananda, as he puts it. It has to promote somebody to stand on your own legs. That means the character should be formed in such a way people should respect you. Your strength of mind is increased to face the challenges of the world, to study, critically think the values of the world you get along with from somebody else. The intellect is expanded, he says. So expanded your intellect for the past 3 years by having so many seminars, courses, by the address of so many people here, and by which you stand on your own legs. And it is the day you achieved that. So, as per the words of Swami Vivekananda, your character is built. You inculcate moral values. You develop social consciences. Since you have been standing on your own leg, your responsibility towards the society is increased. That's what you would like to say. Swami's words. That leads to employment. So, education should have enlightenment, and you have been given that choices, and that gives you empowerment, and it made you so far, and it makes you all throughout your life. And finally, you are using it for the employment. My dear friends, graduates, I tell you, employment is not the problem. Most of the time, as we see the records of the government, we may probably say at least 10 lakhs students get registered and waiting for employment, something like that, possibly. But employment is not a problem at all. Every day you see in the newspapers or any other articles, people are wanted. When you go somewhere, there are so many boards. Employees are expected. We want. Problem lies with employability. You must know the distinction between employment, the problem of employment, and the problem with the employability. Everywhere there are choices for employment, and there are problem with employability. That means, have you made yourself eligible for the employment you are trying to get through? Have you made yourself acquainted yourself to the possibility of getting to the employment? Most of the time people, they don't like to face the interviews for employment. Because we know, or we must have studied so many things. Studied, intellectually equipped, but cannot face somebody for interview. போகிற போக்கில் உட்காந்துருக்கிற ஸ்டைலே இந்த இன்டர்வியூ நேரத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. பரிதாபமாக இருக்கும். போய் பயந்து சுருங்கி அந்த சேரில் ஒரு மூலையில் முனியில் உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பான். அவன் கேட்குறவங்க உன்னை கணக்கு பண்ணிவிடுவான், இது தேராது. யூ டோன்ட் ஃபேஸ் யுவர் செல்ஃப் அஸ் கான்ஃபிடென்ட் அப்படின்றத அவன் புரிஞ்சுக்குவான். ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை பையன்ட்ட, அந்த பொண்ணுகிட்ட. ஆனால் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டராக கூட இருக்கலாம். காலேஜஸில் யூ மஸ்ட் ஹவ் அச்சீவ்ட் த கிரேட்டர் பிளேசஸ், ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கு, செகண்ட் ரேங்கு, ஒருவேளை கோல்டு மெடலிஸ்ட் இருக்கலாம். ஆனால் டசன்ட் அக்வயர் த நாலேஜ், கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ், செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், ரிலையன்ஸ் இருக்காது. அந்த போய் ஒதுங்கி உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே பாவம் போல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது, அதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் நாட் த சிக்னஸ், பட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி இஸ் ரியலி அ சிக்னஸ். அதுக்கு ஹேவ் யூ மேட் யுவர் செல்ஃப் எலிஜிபிள்? That's what I am worried about. My dear friends, just for that, you must remain curious and eager to acquire knowledge throughout your lives. படிச்சு முடிச்சாச்சு, டிகிரி அச்சீவ் ஆயாச்சு,
So I am free bird. I can get into anywhere, any job, anything. That's not the matter. You have to acquire knowledge. I think yesterday when Father Selvaraj was in the campus, in our parish, a church for some purpose. And he was saying, I used to advise my students, college boys and girls, at least read newspaper, at least. That means you have to acquire all throughout your life new knowledge, the possibilities, new possibilities to challenge the world or the society where you live in. That's what you have to acquire, and the curiosity to learn and acquire more knowledge. All through your life, you have to have it. So use your knowledge and skills for the well-being of the society. You are the graduates. You had now degrees. You acquired the degrees. And it means you are socially responsible where you live in. Your responsibility is higher now. Not simply as boys and girls, playing, chatting, simply wasting time. With your knowledge, and throughout your life you acquire the acquiring knowledge throughout the lives, you have to face the world, challenges of the world. Everything goes on as a social responsible person in the world, whatever you do. See, there is a story about a gentleman, a great man. ஒரு ஊரில் ஒரு ஆற்று பக்கம் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு ஞானி ரொம்ப நாளாக தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாராம். அண்ட் ஒன் டே கால்ட் ஆல் ஆஃப் த பீப்புள், அந்த ஊருக்காரங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு, மக்களே, நான் ஒரு 6 வருஷத்துக்கு இங்கேருந்து வெளியூருக்கு போகிறேன், என்னை தேடாதீங்க. So far you must be getting advice from me. பல விஷயங்களை வந்து பேசியிருப்பீங்க, ஞானம் பெற்றிருப்பீங்க, என்கிட்ட விளக்கங்கள் தேடி இருப்பீங்க. ஆனால் இன்னொரு 6 வருஷத்துக்கு நான் இந்த ஊரில் இருக்க மாட்டேன், வெளியே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ போனார், காட்டுக்குள்ளே போனார். போயிட்டு கேம் பேக் ஒன் டே, கால்ட் ஆல் த பீப்புள் அகெயின், வில்லேஜஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா ஊரையும் கூப்பிட்றா, தண்டராடி கூப்பிடு அப்படின்னு சொன்னாராம். அப்புறம் கூப்பிட்டு வந்து அதே மரத்தடி, அதே ஆற்று ஓரம், அதில் நின்றுக்கிட்டு சொன்னாராம், எங்கே போனேன்னு தெரியுமா, இந்த 6 வருஷம் கடும் தவம், காட்டுக்குள்ளே எக்கச்சக்கமான தவம், நிறைய பவர் கடவுள்கிட்ட இருந்து என்னுடைய தவத்தின் பயனாக நிறைய பவரை அக்வயர் பண்ணி வந்திருக்கிறேன். ஆஃப்டர் லாங் 3 years you have been achieving the degrees and the graduation today. அது மாதிரி அவர் பெருமையாக சொன்னார், நான் இப்போ போஸ்ட் கிராஜுவேட் டபுள் டிகிரி வாங்கியிருக்கேன். 6 வருஷம் கடவுள்கிட்ட இருந்து எக்கச்சக்கமான ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ என்னால் என்ன பண்ண முடியும் தெரியுமா, இந்த ஆற்றுல கால் நடந்து தண்ணிக்குள்ள கால் போகாதபடி ஆற்று மேலே நடக்க முடியும். அத்தகைய சக்தி, காட்ஸ் பவர் ஐ ஹவ் ரிசீவ்ட், அச்சீவ்டு. அது என்னுடைய கடும் தவத்தினுடைய பயன். பார்க்குறீங்களா இப்போ அப்படின்னு சொன்னார். ஏக கிராண்டாக இருந்தது, மக்கள்லாம் பார்த்து வியந்தாங்க. தண்ணியில் இறங்கினார், ஆற்றுக்குள்ளே கால் முங்கலை, அழகாக நடந்தார். நடந்து அந்த பக்கம் போனார், ஆற்று கரையில் அடுத்த கரையிலிருந்து திரும்பி ரொம்ப கெத்தா பெருமையாக நிமிந்து வந்தார். யூ see the power. சும்மா ஏதோ ஒரு சோனாங்கி முனியாண்டி இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காதீங்க. இனி நான் சாதாரண சாமி இல்லை, பவர்ஃபுல் சாமி அப்படின்னு சொல்ல வந்தார். அப்போ 8 வயசுல ஒரு பொடியன் அங்கே இருந்து கேட்டான், சாமி, இந்த ஆற்றுல கால் படாமல் தண்ணியில் நனையாமல் கடந்து அங்கே போயிட்டு திரும்பி வரணுங்கிறதுக்கு 6 வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களே சாமி. 8 வயசு பாய் அப்படின்னோட, அடா சுண்டாக்கி அப்பாயில் என்னடா கேட்குற அப்படின்னாங்க. பக்கத்து ஊருக்காரங்களாம் சொன்னாங்க, அடா புடியா, என்ன பவரில் வந்திருக்காங்க சாமி, எவ்வளவு காட்ஸ் கிரேஸ், அது கடவுளுடைய அருளோடு வந்திருக்கிறாங்க சாமி, கிறுக்கு பாயிலா இப்படி கேட்குறிய அப்படின்னாங்க. அவன் சொன்னான் திருப்பி, 4 அணா, அந்த காலத்தில் அணா 100 years பேக் நம்ம ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னா 4 அணான்னு சொல்லி ஒரு 25 காசு, அதுதான் 4 அணான்னு சொல்லுவாங்க. ஐ திங்க் ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, ப்ராபபிளி யுவர் பேரண்ட்ஸ், பெற்றோர்கள் அல்லது டீச்சர்ஸ் பெரியவங்க பார்த்துருப்பாங்க, கேட்டிருப்பாங்க, அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தியிருப்போம். சரி, 4 அணா போதும் சாமி,
ஒரு படகு ஓட்டிகிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க, அப்படியே அங்கே போய் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே வேலையை முடிச்சு அங்கேருந்து திருப்பி கொண்டு வந்துருவானே, கால் நனையாமல் போயிட்டு வந்திருக்கலாமே. இதுக்கு 6 ரூபா வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களே, சாரி 6 வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்ட உடனே நிமிந்து பார்த்தார் சாமி. எவ்வளோ டென்ஷனாக இருப்பார். ஊருக்காரனுக்கு எவ்வளவு தில்லு இருக்கும், தெம்பு இருக்கும், அடிக்கிறதுக்கு ஓங்கினானுங்க. அந்த பையன் பேரு நடா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போதான் அந்த பையன் சொன்னான், அந்த பையனுடைய பேரை சொன்னாங்க, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், சுவாமி விவேகானந்தனுடைய குருஜி. 8 வயசுல அந்த நபர் கேட்ட கேள்வி அது. வாய்ஸ் பாய், பிரில்லியன்ட் சாப், 4 அணா கொடுத்தா அங்க போயிட்டு இங்க வருவானடா, அதுக்கு 6 வருஷம் காட்டுல உட்கார்ந்து தவம் பண்ணேன்னு பேசுறே. வாட் he wants to say, what he meant to say, என்ன தெரியுமா அது? இதனால உன் பவர்னால என்ன பலன் இந்த நாட்டுக்கு, இந்த சமூகத்திற்கான பிரயோஜனம் என்ன? you achieved so hard. 6 வருஷம் தவம் இருந்தேன், கடந்து புரிஞ்சேன், கடவுள்கிட்ட இருந்து அருள் வாங்கினேன்ற. வாட் இஸ் த பயன்? any usage for this? இதனால மக்களுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? அவங்களுக்கு ஏதாவது பொருளாதாரமா, அருளாதாரமா? இது உங்க பெருமை. இது நெஞ்ச நிமித்திட்டு திரும்பி வந்தீங்களே சாமி, அங்க இருந்து ஆத்து பக்கம் நடந்து வர்றப்போ, திரும்பி வர்றப்போ, I could see how proud you are. My dear children, boys and girls, you must be proud of your achievements, no doubt. ஆனா ப்ரௌடாக இருந்துன்னா காரியம் கேவலப்பட்டு போகும். You cannot reach the God's grace, neither the men's achievements. சரி, ஆக உன்னுடைய அச்சீவ்மெண்டால 6 வருஷ தியானத்தால கடவுள்கிட்ட அருள் வாங்கினேன்னு சொன்னதுனால இந்த ஊருக்கு பலன் என்ன? எக்ஸப்ட் யோர் பெருமை. ஆகையினால ஐ திங்க் மை டியர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், சாரி யோர் கிராஜுவேட்ஸ், you should have the social responsibility. You have been getting out of the campus as graduates. ஆனா போனப்ப நீங்க இருக்கிற அந்த ஊர்ல, அதே கிராமத்துல, இதுக்கு முன்னால மரத்தடியில் விளையாண்டுகிட்டு இருக்க பையனா இல்லை. now you are graduate, you have achieved knowledge. What is your responsibility to the society where you live in? To upgrade them socially, economically, intellectually, culturally, பல வழிகள்ல. What is your effort you are putting into the improvement of the village where you live from? So, my dear children, my dear boys and girls, finally I would like to say, as you step out into the world, remember the knowledge and values you have gained here for the past 3 years. Embrace the challenges, celebrate the opportunities, and strive to make a meaningful difference. A meaningful difference. After the hard work and the 3 years of achievement, make a meaningful difference. May your journey be filled with purpose, social responsible, purpose, passion. You should change the society, and success. Congratulations, graduates. Thank you.